সো স্টুডেন্টস, আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা করেছিলাম সেটা আরেকটু দ্রুত আরেকটু ভেঙে বলি যে বি ভার্বের যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হেল্পিং ভার্ব বা মেইন ভার্ব কি থাকছে আর সেটা ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে। আমরা সিম্পল প্রেজেন্টে আমরা জানি কোনো রকম হেল্পিং ভার্ব থাকে না, নেগেটিভ সেন্টেন্স বা মানে ইন্টারোগেটিভ না হলে। তাহলে এখানে V1 থাকে, সেটা গিয়ে ওখানে বি ভার্ব হিসাবে am is are V3। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে হেল্পিং ভার্ব হিসাবে am is are ing, এখানে am being is being are being V3। প্রেজেন্ট পারফেক্টে have has প্লাস V3, সেটা have been has been V3। সিম্পল পাস্ট নেগেটিভ বা কোশ্চেন না হলে V2 was were প্লাস past V3। past continuous was were plus ing, was being were being plus V3। past perfect had plus V3 had been V3। এভাবে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে। আরেকটু একটি আছে সিম্পল ফিউচার এবং আমরা মডাল গুলোতে কিভাবে বিভাগ ইউজ হচ্ছে সেটা একটুখানি দেখে নিলে এই পর্বটা আমরা শেষ করতে পারি এবং তারপরে দেন we will try to do some transformation। তাহলে এবার আমরা যদি সিম্পল ফিউচারে যাই, সিম্পল ফিউচার টেন্স, সেখানে অ্যাকচুয়ালি এটা টাইম ইন্ডিকেটর শ্যাল উইল, কোনো টেন্স ফিউচার মডার্ন গ্রামারিয়ানরা বলেন যে এটা জাস্ট টাইম ইন্ডিকেটর, ফিউচার টাইম ইন্ডিকেটর, কারণ ভার্বের ফর্ম V1 থাকে, ফিউচারের কোনো ভার্বের ফর্ম নেই, সো ইট ইজ নট আ টেন্স, এরকম একটা ধারণা নয়, এখন এরকম ভাবে ভাবা হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনো আমাদের যেটা ট্র্যাডিশনালি ভাবা হয় আমরা সেভাবেই করছি। এবার এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে শ্যাল বি, উইল বি প্লাস V3 হয়ে যাচ্ছে। নাও মডাল বা ক্যান প্লাস V1, কুড প্লাস V1, আমরা জানি মডাল সবার সঙ্গে শুড প্লাস V1, মাইট মে প্লাস V1, মাইট প্লাস V1। তো এগুলো মাইট, মাস্ট এরকম সবই থাকতে পারে। তাহলে এখানে কিন্তু ওই মডাল প্লাস বি প্লাস V3। একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলা যায়, I can do it, I can do it, তাহলে আমাদের it can be is the be verb হয়ে গেল এখানে, it can be done by me, এরকম ভাবে এই পরিবর্তনটা হচ্ছে। তাহলে মাস্টও আছে, এর মধ্যে মাস্ট থেকে মাস্ট বি। তাহলে এভাবে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভে যখন যাব আমাদের এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। Now let us transform some active voices into passive. Simple examples, simple affirmative examples are here. He writes a letter. So this is the verb, first form SES. What is the tense? Yes, simple present. The object, this is the subject. So a letter, then be verb, simple present, am is are, the third person singular is, third form write, wrote, written, by, he, object form শেষে আসলে him হয়ে যায়। They are playing football, they are playing football, so ফুটবল, আমাদের যখন আমরা দেখিয়েছিলাম am is are প্লাস ing থাকে অ্যাক্টিভে, আমাদের কি হয়ে যায় am being is being are being, থার্ড ফর্ম। তাহলে ফুটবলের পরে নিশ্চয়ই am is are এর মধ্যে কোনটা বসতে পারে? is, তাহলে is being হবে। ফুটবল is being played। এইখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে আমাদের,
It is always third form. In passive voice, the main verb is always third form. Football is being played by they, object form them. এটাও বলবো আমি, এই যে অবজেক্ট ফর্ম সাবজেক্ট ফর্ম কোনটা, তারপর অবজেক্ট ফর্ম কি হয়। I have done the work, এটা তাহলে হ্যাভ আছে প্লাস থার্ড ফর্ম আছে। আমরা দেখেছিলাম হ্যাভ থার্ড ফর্ম মানে হ্যাভ হ্যাজ বিন থার্ড ফর্ম। তো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আমাদের আগে চিন্তা হবে। তাহলে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক, তাহলে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে আমরা হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন কে বি ভার্ব হিসেবে পাবো, দেখিয়েছি। ওয়ার্কের পর নিশ্চয়ই হ্যাজ বিন হবে। থার্ড ফর্ম ডান বাই আই turns into me. The hunter killed the tiger. Subject followed by the past form. তাহলে এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স। বিভাগ কি হবে, was were। তো এই টাইগার নিশ্চয়ই was হবে। টাইগার was killed by the hunter, by the hunter, by the hunter। She was drawing a picture। was were ing, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস আমরা বলেছি was were ing থাকলে কি হচ্ছিল প্যাসিভ ভয়েসে, was being were being প্লাস থার্ড ফর্ম। তাহলে এই পিকচার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নিশ্চয়ই was being হবে, are being হবে না। was being drawn, drawn, by her, she, her। They had completed the work, had completed। তাহলে had থাকলে had been আমরা লিখেছি বিভাগ। তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তাহলে the work had been completed by them। Next, Rajat will help। future tense বলি আর টাইম ইন্ডিকেটর বলি, যাই হোক রজত will help। তো will shall will থাকলে আমরা বিভাগ কি দেখেছি, বিভাগ দেখেছি shall be will be, shall be will be। তো এখানে মি অবজেক্ট আছে, যখন ওটাকে সামনে আনা হবে তখন সাবজেক্ট ফর্মে আই হবে। আই এর সঙ্গে আমরা shall be ইউজ করব, বলেছি ফার্স্ট পারসনে আমরা shall be, যদিও এটা বাধ্যবাধকতা নেই কোনো। shall be helped, ভার্বের থার্ড ফর্ম, helped by রজত, রজত। নাও ইউ ক্যান সলভ, আমরা এখানে কতগুলো মডালের ব্যবহার করেছি। তাহলে আমরা মডালের সময় কি করেছি, আমরা করেছি কি মডাল প্লাস বি। তাহলে ক্যান থাকলে ক্যান বি। তাহলে দ্য প্রবলেম, প্রবলেম ক্যান বি solved by you। We must do it, then it, তাহলে must থাকলে বিভাগ must be done by you, by us। Here should respect verb, modal রয়েছে should respect verb, students and the teachers। তাহলে the teachers should be respected by the teacher, by the students, by the students। So what is interesting is actually the use of be verb. If you can use the be verbs properly, then you will master these things, isn't it? আমরা দেখো আর কোন অবজেক্ট সাবজেক্ট সাবজেক্ট অবজেক্ট থার্ড ফর্ম, সব সময় থার্ড ফর্ম। So the most important area is the use of be verbs। So master the use of be verbs in the passive voice। active voice এর যে আমাদের হেল্পিং ভার্ব বা এগুলো কিন্তু আমাকে বলে দিচ্ছে যে be verbটা কি হবে। So use be verbs properly, then you will be able to master it। এবার আমরা একটু অন্য রকমে যাই, সবই আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করলাম। Now look at example 11, you have to do it।
এখানে কিন্তু আমরা হ্যাভ টু, দিস ইজ নট পারফেক্ট টেন্স, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিম্পল প্রেজেন্ট। এখানে আমরা স্ট্রেস করছি যে করতে হবে তোমাকে। সো এরকম যদি হ্যাভ টু থাকে তাহলে বিভাগ কি হবে? হ্যাভ হ্যাজ থাকলে বিন হয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, ইজ টু এরকম যদি থাকে, নিড টু, তাহলে বিভাগ কিন্তু টু এর পরে বি হিসাবে বিভাগ বসবে। তাহলে ইট, যেহেতু ইট আছে তাহলে হ্যাভ না হয়ে ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই ইউ, ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই ইউ। ওকে, তাহলে আমাদের এটা একটা লক্ষণীয় জায়গা। নেক্সট, লুক এট দ্য এক্সাম্পলস ফ্রম 12 to 15। আমি লিখে দিয়েছি, দেখো, the thief was arrested by the police. So these sentences are all in the passive voice. তাহলে প্যাসিভ থেকে আমি অ্যাক্টিভে যাব, কারণ প্যাসিভ কেন আমি দেখিয়ে দিয়েছি। was মানে বিভাগ প্লাস v3, is being v3, that is বিভাগ v3, বিভাগ v3, বিভাগ v3। তাহলে আমার these sentences are in the passive। এখন এই বিভাগের চেহারা থেকে কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে অ্যাক্টিভে আমি কোন টেন্সে যাব। তো was arrested, was where বিভাগ আমরা জানি সিম্পল পাস্টে হয়, সিম্পল পাস্ট সাবজেক্ট ফলোড বাই দা সেকেন্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব v2। তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি হবে? যে এখানে বাই এর পরে আছে সেই সাবজেক্ট হবে। তাহলে কি হচ্ছে? দ্য পুলিশ, এবং সিম্পল পাস্ট মানে এর পরেই সেকেন্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব, অ্যারেস্টেড থার্ড ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম একই, তাহলে এটা অ্যারেস্টেড হলো। আমরা বিভাগটা ড্রপ করে দিলাম কারণ প্যাসিভে আমাকে বিভাগ আনতে হয়েছিল। এবার থিফ ওদিকে চলে গেল, দা থিফ। বাইটা নিশ্চয়ই হবে না, আমরা জানি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে গিয়ে বাই আনা হয়েছিল। উল্টো প্রসেসটা আমাদের, দ্য রিভার্স প্রসেস শুড বি ডান উইদিন আওয়ার ব্রেন, সেটা কিন্তু করতে হবে। তাহলে দ্য ক্লাস ইজ বিং টেকেন, is being, am being, are being, কন্টিনিউয়াস। am is are মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, আমি অ্যাক্টিভে আসব, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট am is are ing। তাহলে এখানে সাবজেক্ট অমিত স্যার, অমিত স্যার। তাহলে is বিভাগ হলো, take is the main verb, সুতরাং taking, taking the class, taking the class, এটা ওদিকে চলে গেল। নাও will be helped, will be, shall be, will be ফিউচার। তো আমরা ওখান থেকে বি ভার্ব হিসেবে বি থাকে, shall will থাকলে তবে shall be will be হয়। তাহলে আমার এটা by us, us সাবজেক্ট হিসেবে সামনে এলে কি হয়ে যায়? we, এবং আমরা জানি এটা shall করা ঠিক হবে, we shall, and the verb is always in the shall will is followed by the first form of the verb, and now the object, the poor man, the poor man shall help the poor man. This is very interesting. তো এটা দেখো, আমরা বলেছিলাম যে প্যাসিভে কি হয়, either the subject is less important or sometimes subject is absent. So here our elders should be respected. So you have a be verb and you have the third form of the verb. আমি বলেছি যে এই দুটোই যথেষ্ট, be verb plus third form of the verb, এটা this structure is enough to identify or classify the sentence as a passive verb, passive sentence. Okay, তাহলে এখানে passive আছে I'm sure, but by whom, that is not given here. Our elders should be respected by whom, কেন দরকার হবে? কারণ এখন আমার তো প্যাসিভে আমরা এটা নেগলেক্ট করতে পারি, নাও বসাতে পারি, but our active sentences must begin with a subject, so you have to create a subject here. Context তোমাকে বলে দেবে সাবজেক্ট কি হতে পারে। yes, তাহলে কনটেক্সট থেকে না পেলে আমরা someone, people এরকম বসাতে পারি। এখানে তাহলে our elders should be respected by whom? Our elders, so by us। আমি তাহলে এখানে by us এটা লিখবো না, আমি এটা ভেবে নেব। তাহলে কি হবে? এটা সাবজেক্ট হিসেবে we, আর should be আছে মানে should ছিল, we should, আর মডেলের পরে অলওয়েজ ফার্স্ট ফর্ম
we should respect whom? Our elders. Object কি? Our elders. So আমরা we have transformed active voices into passive, and now we have done some in the reverse, that is from passive to active. এটা আমরা we have to practice these things again and again. তাহলে এরপরে আমরা নেক্সটে আরো আছে কিছু ক্রিটিক্যাল কেসেস অর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস ইত্যাদি আসবে, সেগুলো একটু আলোচনা করব।